Donc salut la team, c'est Forel et bienvenue sur ma chaîne. Ok, bienvenue juste tout court. Aujourd'hui nous allons jouer à Genshin Impact. Bizarrement je sais pas pourquoi ça fonctionne pas avec ma manette, mais bon. Ok, celui de following server. Je crois même que c'est en anglais, je sais pas pourquoi. Click to begin, ok. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je joue à ce jeu. Et je dois télécharger 100 mégas. Ok, bon, vu avec ma vitesse de connexion qui est... je vais vous épargner ça. Oh, la mélodie est trop divine. Click to begin. Je crois que je vais commencer avec le clavier, après je vais essayer de personnaliser. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Whoa. Ok, la fille ou le garçon? Je préfère bien le garçon. Ok, le nom je mets Forel. Et la manette ne fonctionne toujours pas. Ok. Ah, c'est sa sœur. Disons que c'est ma sœur. And just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Ok, Yeah, je un peu le truc. Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going. Et c'est moi? Ok, avant. Paramètres. Contrôle, non. Contrôleur. Voilà. Ok, language. Ok, c'est avec quoi? All to kit. Ok, je vois un peu le truc. Language. Game language English. Non. Game language, je vais dire French. Ok. Voix du jeu, bah anglais bien sûr. Chinois, japonais, coréen, non. Utiliser la molette pour régler la distance de la caméra. Ok. Ok, ça m'a l'air intéressant.
Ok, je vois un peu le truc. Interagir, ok. Ok, ouvrez la carte du monde par le biais de la mini-carte en haut à gauche de votre écran. Sélectionnez un point de téléportation pour vous téléporter à l'endroit désiré. Ok, je vois. Appuyez des raccourcis pour voir la carte. Ok. Oh mon Dieu. Et réduire c'est grand. Pour le moment, je suis encore novice, mais bon. Et c'est quoi ça? The path ends here. Guess we'll just have to climb. Climbing depletes stamina, and depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a statue of the seven. Which of the seven are you looking for exactly? Ok, je vois la carte. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Oh, wow! Éloigné. Je comprends pas. Ok, je vois ce que j'avais fait la dernière fois. Ce jeu est une tuerie. C'est super ce jeu. That's a statue of the seven. Ok, je vois un peu. Et le There petit are a few retour. of these statues scattered across the land to show the seven's protection over the world. Among the seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Je qui attrape. As we all Ok. know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Qu'est-ce que c'est ça? Je dois d'abord ramasser. You can swim right over. Ok, je peux nager. Voilà, je nage. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vois, cité de Montserrat, lac de Cidre, montagne du Guet, coin du Guet, falaise du Guet, je crois. Falaise arachitoile, ok, temple des mines. Et qu'est-ce que épreuve élémentaire, d'accord? Ooh, did you just feel the elements of the world?
Je crois. Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of Animo. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. It's because you're not from this world to begin with. Bah, If je vois we un peu. keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Ouais, c'est là où je vais Mondstadt aller. is the city of wind because they worship the god of Animo. So perhaps, because you got power from the god of Animo, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Super génial même. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas ça? Windblade! Sérieux? Ok. These are the animal powers you got from the Statue of the Seven. Ok, je vois. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Ok, ouvrir le menu paiement pour avoir configuré. Là, je crois. Non, là. Ok, niveau du monde. Le niveau du monde représente le niveau de défis que vous affrontez dans le monde. Le niveau du monde augmente avec le niveau d'aventure. Vous obtenez également davantage de trésors dans votre aventure, ainsi que dans la fleur des lignes énergétiques. Ok, mais en contrepartie, les ennemis parcourant ce monde deviennent plus puissants. Niveau du monde et niveau d'aventure. Une fois atteint le niveau d'aventure 20, vous gagnez un niveau du monde. Tous les 5 niveaux d'aventure, le niveau d'aventure max est de 60. Celui de niveau du monde est de 8. Ok, je vois un peu. Une fois atteint certains niveaux d'aventure, niveau 25, 35, 45 et 50, terminez les quêtes d'élévation, j'allais dire, du niveau d'aventure correspondant pour passer au niveau suivant. Pour plus de détails, veuillez vous rendre à la guilde des aventuriers. Ok, c'est là où j'y vais. C'est que c'est. Ah ouais, c'est avec B, c'est avec B. Je vois, c'est avec B. Succès. Et c'est quoi l'objet? Une gemme cristalline ordinaire qui brille grâce à la condensation des espoirs et des rêves de l'univers d'autres. Ok, on s'en fout un peu. Annonce, je comprends pas en fait. Je sais pas si c'est un jeu multijoueur ou quelque chose du genre. Ok, je crois que c'est un jeu multijoueur en ligne. État de l'objet, un modèle de planeur qui ne demande qu'à vous l'emmener dans les airs. Ok, je vois. Je crois que on peut aussi voler. Je peux voler, j'allais dire. Continue, ok. Et quoi encore? Annonce. Appuyez ouvrir la roue des raccourcis pour accéder au menu. Ok. Personnage, au menu personnage. Et attributs, je vois. C'est un jeu RPG en fait. Oh punaise, je confonds tout le temps. Ok. C'est quoi le délire? Non, rien détruire. Ok, c'est avec B. Je passe niveau 5. Niveau 7. Non, niveau 8, j'allais dire.
Ok, je m'arrête au niveau 10 pour le moment. Ok, c'est quoi d'abord ce livre? Je veux savoir. Profil. Activer le point de téléportation. Ok. Pour le moment, je suis encore en nul. Bénédiction de la statue. Et... Ok, d'abord pour le moment. On avance, on avance. De quoi ça prend de perchoir, j'ai vu. Ok, je comprends. B c'est attaquer, A c'est sauter, triangle super attaque, RB courir, RT maintenant LT c'est quoi? Dans tous les cas je connais ce système de jeu. En avançant, punaise, qu'est-ce que c'est? Wow, what is that? There's something huge in the sky. It's headed towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Allez, prends ça toi. Prends ça toi. Allez. Et... Ok, astuce de voyage, plume. D'accord. Je ramasse tout. C'est quoi ça là-bas? Voilà, raccourci pour accéder au menu personnage. Ok. Bah pour le moment c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas obligé quand même. Ok, je l'ai utilisé, alors laissez-moi tranquille. Ok, je vois la bêtise que j'ai faite. J'étais pas obligé d'utiliser. Et ça me sert à quoi? Je brûle. Oui, je brûle. Attendez, je crois que je peux concevoir quelque chose. Succès, archive, inventaire. Voilà. Non? Non? Et ça sert à quoi quand tu t'es utilisé? Restaure les PV. Je savais. C'est un jeu RPG comme je les aime. Look at that! Chair de poule. C'est un dragon, ça. Don't be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Je vais me battre contre lui quand même. Who's there?
Hey, il s'est enfui, c'est moi qui ai le problème. Quelle chance. That was close. Paimon almost got blown away. Moi, j'ai failli disparaître. Toi aussi. Luckily, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. C'est ça. What was that? Paimon thought we were gonna get eaten. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Bah, c'est normal de parler. Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. Bah, Paimon lecture knows is that automatique. it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Niveau d'aventure 3. Hey, you! Stop right there! May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't Bah. sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Bah, pour... Hey, that's even worse than being a mascot. So to sum it up, you're traveling partners, right? Ouais, ouais. Look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, Ok, chevalier. strange yet respectable travelers. It sounded so fake. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Ok. Et... Sérieux? So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? He got separated from his sister during a really long journey. Paimon is C'est moi, il a his travel explosé. buddy, helping him to find his sister. Ok, je cible. Looking for your family? Huh. Et je tire avec RT. Ou B. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. Waouh! Regardez la portée, What elle est énorme. exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Je préfère être moi. Ok, je peux faire ça. Arme. Non. Une épée faite pour chasser les démons, par contre, tout le monde, blablabla. Ok.
Ce serait plus facile si je jouais avec la souris. Bet you can't keep up with me. Non, je préfère être forêt. A hilichurl. Quick, get it. Allez, approche, approche. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Ok, on se contentera d'abord pour de la mission. Allez, allez, allez. Oh, pourquoi? Nothing to it. Though I've got to say, you surprised me a little with your moves there. Ok. Thanks for the backup. How'd it feel? Now that you mention it, how is it the hilichurls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to Whoa. be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city. Combien de fois tu vas le dire? Fais-le, je veux aller en ville. Ok, est-ce que je peux détruire ça? Je me disais aussi. Elle est loin la ville? À 180 mètres, ok. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? Je crois. No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good! I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! Moi aussi. My travel partner here is good at cooking as well. J'adore cuisiner. Oh, there's a cooking pot right there. Show me what you got. It's good to have someone to practice with. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Never go adventuring on an empty... Ok. Brochette. Ok.
Je crois que j'ai terminé la cuisine et... Is it done? Mmm, smells good. Let me try. Mmm. 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 Uh-oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Comme qui? Oh, une salle d'histoire, une salle d'histoire. Bienvenue à... Ok. L'esprit de Mondstadt. Ok, mais ces poèmes sont un peu démodés. Ils sont vieux de plus en plus. Ok, racontez-moi une légende. Non, anecdote c'est mieux. Les légendes. Lorsque c'est à mon tour de monter la garde, ici le temps change brusquement. Parfois il y a même des éclairs, mais ça ne dure pas longtemps. Je pense que quelqu'un est à l'origine de ces changements, mais qui serait aussi puissant que pour faire ça. Il ne me semble pas que les eaux gradées, c'est ça, de l'ordre ne soient capables. C'est quoi l'ordre? Et lui, c'est qui? Oh! Pardon. De l'ordre, faire quelque chose pour vous. Qui êtes-vous? Ok, chargé de monter la garde. Je rends aussi divers services parce que le code de l'ordre favori. On essaie des endroits intéressants à visiter. Non, plus tard peut-être. Décrire la conduite à respecter en tant que chevalier de l'ordre de Favonius. Ok, on dirait la table des interdits. On y trouve des principes fondamentaux pour assurer au mieux la paix et la sécurité à Mondstadt. Alright. Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Ok. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Elle a l'air Before I puissante. take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, traveler. It's a Appelle-moi reward for Forêt, je t'ai dit helping me Forêt. clear out that Hilitril camp. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, hi,
playground. Ok. Je vois un peu le truc. Ok, je comprends. Ils sont en train de négocier pour le prix et je m'en fous. Propriétaire du langage des fleurs. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais acheter des fleurs. Pour le moment, on s'en fout un peu. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Très drôle. Non, je peux escalader. C'est où? Je peux pas escalader, ça fait trop. I wonder what it's like. So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. Okay. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Ok. That's all for my daughter. Intéressant. The sky. Le dragon. Je peux pas l'affronter. Ma manette a vibré. Qu'est-ce qu'il a avec moi? How are you staying afloat like this with just a wind glider? I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Harness its energy. Who said that?
Voilà, comme ça. Le dragon a un niveau 10. Je crois qu'on a le même niveau que... J'ai le même niveau que le dragon. Mais c'est difficile de dire... Ok. Je peux pas mettre rose. Allez, satané dragon, meurs, meurs, meurs. Tombe, je sais pas, mais affaiblis-toi quand même. Allez, 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 allez. J'y suis presque. Allez, 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 allez. Are you hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? Storm Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Je vois ça. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. Je n'aime First pas. and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Bah. How about a traditional Mondstadt delicacy? Sticky honey roast. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Collecter des skins de personnes. Wow, Shadow Pool. Le niveau 11. Je peux pas renforcer mon arme. Et ok. Artefact. Il y a juste cette plume et... Quelle est la différence? Une de Ibo du médecin et 2 pièces augmentent le PV max de 1000 points. Et qu'est-ce que je fais au menu personnage? Ok. This seems to be the Knights of Favonius headquarters. Let's head in.
Hmm. Ok, rentrons. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? Je crois. You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Hey, don't be such a slug. We should be a part of this too. Good. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with 3 of the 4 temples. I trust everyone understands why we are only dealing with 3. Paimon doesn't. Quoi ça? Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Boutique débloquer les quoi, les assaillants, j'ai pas bien lu. Le fondateur devait débloquer, faites un vœu au ciel, blablabla. Quête terminée. Comment je fais pour sauvegarder? Noël vœu recommandé pour les débutants. 1% sur le vœu et quoi? Ok, quand c'est garanti d'obtenir de Noël dans la première série de vœux. Ok, recommandé pour les débutants, 20% de réduction, je crois que je vais prendre. Histoire des chasseurs de dragons, ok, je vois. Arc du corbeau, ok. Papille noire. Serpent de l'archer. Histoire des chasseurs de dragons, ok. Ok, je vois. Épée céleste. Une monnaie qui peut être échangée contre les ressources précieuses dans la boutique, la poussière d'étoiles. Destin peut
Peut-être qu'elle peut créer de nouveaux destins. Ok, je vois. J'ai débloqué une certaine Noël. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est elle Noël. Elle est niveau 1. Sérieux. Attribut. Arme. Je crois que je vais équiper ça. Et c'est quel élément? Jean will be upset if... Hey, Désolé, Noël, je n'ai rien pour toi. Ok, You're not parlons. bad with that wind glider. Your gliding style seems familiar. The Grandmaster is currently off leading an expedition, so the Master, Jean, has stepped in to oversee the Knights while he's gone. Hence, you'll hear many refer to her as the acting Grandmaster. When the Grandmaster left, he took the vast majority of our Knights with him, leaving the acting Grandmaster with far more responsibility and stress. Ok, je comprends. Come to pourquoi il think of s'en it, it must have been difficult for Jean. You're not bad with that wind glider. My eye patch. Want to hear my story? I didn't have time to introduce myself properly. Well, it wasn't on my mind to begin with. My apologies. I'm Kaya, cavalry captain for the Knights of Favonius. We can talk more after we get things sorted. I know a great place more fit for a chat. Faudrait apprendre davantage sur les monstres. The monsters out in the wild? We've got many resources here in the library. Making good use of elemental advantages is the key to winning any battle. By the way, would you be interested in having a part-time job here? Si je gagne de We l'argent. need people to... Oh, we need people for doing... We just need more people. Its change in size and power really is suspicious. But for the Knights of Favonius, our priority is to deal with the aftermath of this attack. The Grand Master entrusted the Knights of Favonius to me. I can't let him or the people of Mondstadt down. I must get to the bottom of this. I heard you and Outrider Amber had a misunderstanding. Please forgive her. She was just doing her job. Talk to Amber sometime. I'm sure you'll like how energetic she always is. Ok, on est à deux, mais bon. On repart chez Lisa. A way to fight against Storm Terror? I'm sorry, but there's no way to do it alone. Judging by the level of its animal power, it's definitely not an ordinary creature. I could teach you some elemental basics, so you'll have an idea of what I'm talking about. Ok. Allez, Jean. I heard you and Outrider Amber had a misunderstanding. Ok, ça Please déjà. forget. Talk to Amber. Ok, je vais te parler en question après. Là, je complète. Ok.
Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire? Ouvrir la porte? Non. Talk to Amber, comme on me dit tout le temps. Wanna team up with me? I should warn you though, I don't slow down for anyone, greenhorn or otherwise. With Jean by our side, nothing can stand in our way. At least, that's what I want to say. But I can't keep spouting that same old line. She always dashes headlong into the heat of the battle, and we want her to take better care of herself. I really hope that one day I can look Jean in the eye and tell her she doesn't need to worry anymore, because we have her back. Wanna team up with me? As a novice, leave the advanced wind glider training to me. Ok, mais d'abord, comment je fais pour sauvegarder? Avec de l'argent. Je voulais l'argent. Non. Je veux pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire? Qu'est-ce que c'est encore ça? Peut utiliser sa compétence supplémentaire pour se déplacer rapidement et infliger, ok, blablabla. Intéressant. Intéressant. Là, c'est attaque par distance. Intéressant. Très intéressant même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'ai pas terminé depuis tout ce temps. Je suis fatigué maintenant. Défi, continuez, vous pouvez continuer d'essayer ce personnage. Bah, je quitte. Entre les éléments électro et hydro provoque la réaction élémentaire. Électrocution. Je crois que j'en ai assez vu pour le moment.
Ok, je vois, c'est entraînement sur le terrain, blabla, ce sont des quêtes. Et je crois qu'on va terminer là pour cette vidéo avec ma manette. Et j'espère qu'on se reverra la prochaine fois avec Noël cette fois-ci. Ouais, avec Noël. Donc, ciao!